Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 9. Mother Yashoda binds Sri Krishna, vamos a leer del 10º canto, capítulo 9. La Madre Yashoda ata al Señor Krishna. Text 7, verso número 7. Translation purport, traducción significado por su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Utarya gopi susrishtam paya punna. Utarya gopi susrishtam paya punna. Pravishya sandrishya cha dadyamatrakam. Pravishya sandrishya cha dadyamatrakam. Bhagnam vilokya svasutasya karma tad. Bhagnam vilokya svasutasya karma tad. Jahasatam chapi na tatra pashyati. Jahasatam chapi na tatra pashyati. Utarya gopi susrishtam payak puna. Utarya gopi susrishtam payak puna. Pravishya sandrishya cha dadyamatrakam. Pravishya sandrishya cha dadyamatrakam. Bhagnam vilokya sutasya karmata. Bhagnam vilokya svasutasya karmata. Jahasatam chapi na tatra pashyati. Jahasatam chapi na tatra pashyati. Utarya gopi susrishtam payak puna. Utarya gopi susritam payak puna. Pravishya sandrishya cha dadyamatrakam. Pravishya sandrishya cha dadyamatrakam. Bhagnam vilokya svasutasya karmata. Bhagnam vilokya svasutasya karmata. Jahasatam chapi na tatra pashyati. Jahasatam chapi na tatra pashyati. Utarya, Utarya, putting down from the oven, retirar del fuego. Gopi, Mother Yashoda, la Madre Yashoda. Susrishtam, very hot, muy caliente. Payaha, the milk, la leche. Punaha, again, de nuevo. Pravishya, entered the churning spot. Entró al lugar en que batía. Sandrishya, by observing, por observar. Cha, also, también. Dhari amatrakam, the container of yogur, el recipiente de yogur. Bhagnam, broken, roto. Vilokya, seeing this, al ver esto. Svatsutasya, of her own child, de su propio hijo. Karma, work, obra. Tat, that, esa. Jahasa, smiled, sonrió. Tamcha, Krishna also, Krishna también. Api, at the same time, al mismo tiempo. Na, not, no. Tatra, there, ahí. Pashyati, finding, al encontrar. Translation, traducción.
Mother Yashoda, after taking down the hot milk from the oven, returned to the churning spot. And when she saw that the container of yogurt was broken and that Krishna was not present, she concluded that the breaking of the pot was the work of Krishna. Madre Yashoda, después de retirar del fuego la leche caliente, volvió al lugar en que batía la mantequilla. Al ver que la vasija de yogur estaba rota y que Krishna no estaba ahí, dedujo que aquello tenía que ser la obra de Krishna. Purport, significado. Seeing the pot broken and Krishna not present, Yashoda definitely concluded that the breaking of the pot was the work of Krishna. There was no doubt about it. Al ver que la vasija estaba rota y que Krishna no estaba ahí, Yashoda dedujo claramente que Krishna había sido el autor del estropicio. No había la menor duda. Verso 8. Ulukka langre rupari vyavastitam markaya kamam daratam shichitam hayangavam chaurya vishanki tekshanam nirikshya pashyat sutam agamach chanai. Krishna at that time was sitting on an upside-down wooden mortar for grinding spices and was distributing milk preparations such as yogurt and butter to the monkeys as he liked. Krishna en ese momento estaba sentado sobre un mortero de madera vuelto del revés, y sobre el mortero de moler especias Krishna repartía yogur, mantequilla y otros productos lácteos entre los monos a su entera satisfacción. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety, suspecting that he might be chastised by his mother. Como había robado, no dejaba de mirar a su alrededor lleno de ansiedad, sospechando que su madre podría castigarle. Mother Yashoda, upon seeing him, very cautiously approached him from behind. Madre Yashoda, al verle, se le acercó por detrás con gran sigilo. Sigilo. No tiene acento, pero No, será sigilo. Sigilo. ¿Qué palabra? Purport, significado. Mother Yashoda was able to trace Krishna by following his butter-smeared footprints. Madre Yashoda pudo hallar a Krishna siguiendo el rastro que dejaban sus pies manchados de mantequilla. She saw that Krishna was stealing butter, and thus she smiled. Al ver que Krishna estaba robando mantequilla, no pudo menos que sonreír. Meanwhile, the crows also entered the room and came out in fear. Además, unos cuervos que habían entrado en la habitación salieron de ahí espantados. Thus, Mother Yashoda found Krishna stealing butter and very anxiously looking here and there. De ese modo, Madre Yashoda encontró a Krishna robando mantequilla y mirando en todas direcciones lleno de ansiedad. Verso 9, text 9. Tam atayashtim prasamikshya satvaras tato varuya pasara sarabhitavat gopyan vadavan ayam apayoginam kshamam praveshtum tapaseritam manaha. When Lord Krishna saw his mother, stick in hand, he very quickly got down from the top of the mortar and began to flee as if very much afraid. Cuando vio que su madre se le acercaba con un palo en la mano, el Señor Sri Krishna se bajó rápidamente del mortero y salió huyendo como si tuviese mucho miedo. Although yogis try to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerities and penances, they fail to reach him.
Los yogis que tratan de atrapar la forma de Paramatma por medio de la meditación y que realizan grandes austeridades y penitencias para entrar en la refulgencia del Señor, no logran llegar a Él. But Mother Yashoda, thinking that same personality of Godhead Krishna to be her son, began following Krishna to catch him. Pero Madre Yashoda, pensando que esa misma personalidad de Dios Krishna era su hijo, salió corriendo tras él dispuesta a atraparle. Purport, significado. Yogis, mystics, want to catch Krishna as Paramatma, and with great austerities and penances they try to approach him, yet they cannot. Los yogis, los místicos, aspiran a atrapar a Krishna en la forma de Paramatma, y aunque tratan de llegar a él por medio de grandes penitencias y austeridades, no lo consiguen. Here we see, however, that Krishna is going to be caught by Yashoda. He is running away in fear. En estos versos, sin embargo, vemos que Krishna va a ser atrapado por Yashoda y huye lleno de temor. This illustrates the difference between the Bhakta and the Yogi. Queda así ilustrada la diferencia entre el Bhakta y el Yogi. Yogis cannot reach Krishna, but for pure devotees like Mother Yashoda, Krishna is already caught. Los yogis no pueden llegar a Krishna, pero los devotos puros como Madre Yashoda ya le tienen. Krishna was even afraid of Mother Yashoda's stick. Krishna llegó incluso a sentir miedo cuando vio el palo de la Madre Yashoda. This was mentioned by Queen Kunti in her prayers. Así lo menciona la reina Kunti en sus oraciones. Bhaya bhavanaya stitasya. Krishna is afraid of Mother Yashoda and yogis are afraid of Krishna. Krishna siente temor de Madre Yashoda y los yogis sienten temor de Krishna. Yogis try to reach Krishna by jnana yoga and other yogas but fail. Los yogis tratan de llegar a Krishna mediante el jnana yoga y otros yogas pero fracasan. Yet although Mother Yashoda was a woman, Krishna was afraid of her, as clearly described in this verse. Sin embargo, como se explica claramente en este verso, Krishna tenía miedo de Madre Yashoda, aunque era una mujer. So, let's see Srimad Bhagavatam, first canto, 8th chapter, the prayers by Queen Kunti. Vamos a ver el primer canto, capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti, where she describes this pastime. Ella describe ese pasatiempo. Gopyada de tvayi kritagasi dama tavat yate dashashru kalilanjana sambramaksham vaktram niniya bhaya bhavanaya stitasya samam vimohayati birapi yat bibeti. My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears which washed the mascara from your eyes. And you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Mi querido Krishna, Yashoda tomó una soga para atarte cuando cometiste una ofensa, y tus perturbados ojos se inundaron de lágrimas, las cuales lavaron el cosmético de ellos. Y tú estabas asustado, aunque el temor personificado tiene miedo de ti. Ver esto me resulta desconcertante. Purport, significado. Here is another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Supreme Lord. Y aquí otra explicación del desconcierto que crean los pasatiempos del Señor Supremo. The Supreme Lord is the supreme in all circumstances, as already explained. El Señor Supremo es el Supremo en todas las circunstancias, tal como ya se explicó. Here is a specific example of the Lord's being the Supreme and at the same time a plaything in the presence of His pure devotee.
Ese es un ejemplo específico de cómo el Señor es el Supremo y al mismo tiempo, al estar en presencia de su devoto puro, es un juguete de este último. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only. And while discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. El devoto puro del Señor le presta servicio a Él solo como resultado del amor puro. Y mientras ejecuta dicho servicio devocional, se olvida de la posición del Señor Supremo. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotee more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without anything of reverential admiration. El Señor Supremo acepta además con mayor deleite el amoroso servicio de sus devotos cuando el servicio se realiza espontáneamente y como resultado de un afecto puro, sin nada de admiración reverencial. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. Por lo general, los devotos adoran al Señor con una actitud reverencial, pero el Señor se complace íntegramente cuando el devoto, por amor y afecto puro, considera que el Señor es menos importante que él mismo. The Lord's pastimes in the original abode of Goloka Vrindavan are exchanged in that spirit. Los pasatiempos del Señor en la morada original de Goloka Vrindavan se intercambian con ese espíritu. The friends of Krishna consider him one of them. Los amigos de Krishna lo tienen a él por uno de ellos. They do not consider him to be of reverential importance. No lo consideran de una importancia reverencial. The parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only. Los padres del Señor, que son todos devotos puros, lo consideran únicamente un niño. The Lord accepts the chastisements of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. El Señor acepta los castigos de sus padres más jubilosamente que las oraciones de los himnos védicos. Similarly, he accepts the reproaches of his fiancés more palatably than the Vedic hymns. De igual manera, él acepta los reproches de sus prometidas con más gusto que los himnos védicos. When Lord Krishna was present in this material world to manifest his eternal pastimes of the transcendental realm of Goloka Vrindavan as an attraction for the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother, Yashoda. Cuando el Señor Krishna se hallaba presente en este mundo material y a fin de manifestar como una atracción para la gente en general sus eternos pasatiempos del reino trascendental de Goloka Vrindavan, exhibió ante Yashoda, su madre adoptiva, una imagen única de subordinación. Subordinación, yes. Subordinación, ¿no? Está bien, ¿no? The Lord, in his natural, childish, playful activities, used to spoil the stocked butter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. El Señor en sus juegos y actividades infantiles de un modo natural solía arruinar la mantequilla que Madre Yashoda almacenaba al romper los tarros y distribuir su contenido entre sus amigos y compañeros de juego, entre ellos los célebres monos de Vrindavan, que aprovecharon la munificencia del Señor. Mother Yashoda saw this, and out of her pure love, she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. Madre Yashoda vio eso y, movida por su amor puro,
quiso hacer una representación de castigo para su trascendental hijo. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up, as is generally done in the ordinary household. Ella tomó una soga y amenazó al Señor con atarlo, tal como se acostumbraba en los hogares corrientes. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head and began to weep just like a child. And tears rolled down his cheeks, washing off the black ointment smeared about his beautiful eyes. Al ver la soga en manos de Madre Yashoda, el Señor inclinó la cabeza y comenzó a sollozar como un niño, y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, lavando el ungüento negro que había alrededor de sus hermosos ojos. This picture of the Lord is adored by Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. Kunti Devi adora esa imagen del Señor porque ella está consciente de la suprema posición en la que Él está. He is feared often by fear personified, yet he is afraid of his mother who wanted to punish him, just in an ordinary manner. Muchas veces el temor personificado le teme al Señor, mas este le tiene miedo a su madre, quien justamente quería castigarlo de una manera ordinaria. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not. Kunti estaba consciente de la excelsa posición de Krishna, mientras que Yashoda no lo estaba. Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. Por lo tanto, la posición de Yashoda era más excelsa que la de Kunti. Mother Yashoda got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. Madre Yashoda obtuvo al Señor como hijo de ella, y el Señor le hizo olvidar por completo que su hijo era el propio Señor. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. Si Madre Yashoda hubiera estado consciente de la excelsa posición del Señor, de seguro que hubiera dudado en castigarle. But she was made to forget this situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda. Pero a ella se le hizo olvidar esa situación porque el Señor quiso ejecutar un acto infantil completo ante la afectuosa Yashoda. This exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental maternal love. Ese intercambio de amor entre la madre y el hijo se realizó de un modo natural, y Kunti, al recordar la escena, se desconcertó y no pudo menos que alabar el trascendental amor filial. Indirectly, Mother Yashoda is praised for her unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord as her beloved child. Indirectamente, Madre Yashoda es alabada por su posición amorosa única, pues ella podía controlar en forma de su amado hijo, incluso al todopoderoso Señor. So, everything is said. Todo está dicho. What else can I say? ¿Qué más puedo decir? Si hay algún comentario o alguna duda todavía, sí. If there's some comment or there's still some doubt, we had talked about this, hablamos de esto, que if Krishna wants to enjoy, he can do it in any way he likes. ¿No? Si Krishna quiere disfrutar, él puede hacerlo de una manera como a él le gusta. He can forget
the devotee that he is God. Y él puede hacer olvidar al devoto que él es Dios. And he also wants to forget, likes to forget that. Y él mismo también lo quiere olvidar, because otherwise, how can you really play? ¿No? Sí. Esa era la pregunta del otro día, que fue después de la clase. Que hay que... ¿Está aquí? Sí, estoy aquí. Sí, que decía, pero ¿por qué no lo dices tú mismo? ¿Cómo Krishna va a sentir, cuando Krishna siente temor, si es porque está representando un pasatiempo o porque se cubre a sí mismo con yoga maya? Que me cuesta creer que, bueno, yo ya lo escuché en otra clase, no me acuerdo quién la decía, que es imposible que Krishna se cubra a sí mismo con yoga maya si es Dios. ¿Quién dijo eso? Sin vergüenza. Okay, so the question is, when Krishna is fearful, whether this really fearful or it's just a pastime, and because somebody apparently said that it's impossible that Krishna can be covered by yoga maya and forget that he's God, and so because he's God, then he will not be fearful, obviously. So this fearfulness would be like a show, right? Sería como un espectáculo, pretendiendo que tiene temor, pero en realidad como es Dios y no puede olvidarlo porque no es posible, pues entonces es falso, ¿no? O sea, realmente no tiene temor, solamente finge ante Madre Yashoda para que sea un pasatiempo que es temor. ¿Así lo entiendo? ¿Esa es la pregunta? Why are we limiting Krishna with our conceptions? ¿No? ¿Por qué estamos limitando a Krishna con nuestros conceptos? If somebody says, this is impossible, God cannot be forgetful that he is God. Why are you saying this? No? O sea, alguien dice que es imposible que Dios olvide que es Dios, porque, ¿cómo no? He is all powerful. Él es todopoderoso. If he wants to forget, why not? He can forget. ¿No? Si él quiere olvidar, ¿por qué no puede olvidar? This is just, we have to accept that. And he is, how do you say, Swarat, completamente independiente. He's completely independent. He can do whatever he wants. Él puede hacer lo que le guste. And if he wants to forget, he can make an arrangement that he forgets. Y si quiere olvidar, puede hacer un arreglo para que olvide. For us, it's inconceivable. ¿No? Para nosotros es inconcebible. We think it's not possible. ¿No? Pensamos que no es posible. But that means we don't really accept the all-powerful, in one sense, all-powerful quality of the Lord. ¿No? Quiere decir de una manera que no estamos realmente aceptando la cualidad todopoderosa y ilimitada del Señor. So it's not that it's a show in that sense that in the back of his mind, I'm God, but now we'll just start to cry so that Mother Yashoda will feel pleased. No es que como se dice, en el back of his mind, en su fuero interior está pensando que yo soy Dios, pero voy a complacer a esa supuesta madre y voy a llorar un poco. No. At least I don't understand it like this. No, yo no lo entiendo así. Yeah. I have difficulties to understand the first part of the verse. I think that some yogis they want to they do some austerities to attain Krishna. But most yogis who do a lot of austerities, they don't know that Krishna exists. No? Paramatma. But they are not conscious to that they... Let me see the verse. 8. Is this 8 or 7? Yeah, 1 second here. Although yogis try to capture him as Paramatma by meditation. I don't understand this. What do you don't understand? No, what it means.
the purpose, yogis, mystics want to catch Krishna as Paramatma. ¿No? Los yogis, los místicos aspiran a atrapar a Krishna en la forma de Paramatma. It's not that they know it's Krishna and then they want to have the Paramatma. They just know Paramatma. But from our point of view, Srila Prabhupada speaking of the devotees' point of view, Paramatma is non-different from Krishna. So they want to catch Krishna in the form of Paramatma, but they cannot really do this. Because they don't know what is the meaning of Paramatma? Paramatma realization so easily. Well, let's see, I have to translate. So the doubt is what it means that they cannot catch Krishna, right? No, la pregunta es, ¿qué quiere decir que no pueden atrapar a Krishna? So, actually that's the point. The ultimate goal is Krishna, but they don't know. They may come to the point of Paramatma, but that's ignorant that Krishna is the origin of Paramatma. ¿No? O sea, ellos quieren llegar al Paramatma, pero no son conscientes, no saben que el origen del Paramatma is Krishna. It's just like one step before that, others, they want to go to Brahman. ¿No? O sea, un paso atrás es alguien que quiere llegar hasta el Brahman. They don't even know that there's Paramatma. ¿No? Estos tampoco ni saben que hay Paramatma. It's only Brahman. So then, therefore, it says there's Brahman, Paramatma, and Bhagavan. There's three different stages of realization of the same absolute truth. ¿No? Hay tres etapas de comprensión o realización de la verdad absoluta, que es Brahman, Paramatma, Bhagavan, que es una, non-dual, Advayam o Advaita, la verdad absoluta es una, ¿no? The absolute truth is one, but it has three phases or aspects, pero tiene tres aspectos o fases. And so one who comes to one phase doesn't know about the other. That's what it says. This is todo lo que dice. How can you know that Paramatma is there if you don't know that Krishna is there? No, they meditate and they want to realize the Paramatma in the heart. And generally they think, actually that's me. That this is the problem. It's kind of impersonalism. Es un tipo de impersonalismo. Cuando meditan en el Paramatma, se piensa que en realidad soy yo. Mayavadi philosophy is like that. Even nowadays we have those who apparently worship Krishna or chant Krishna's name, and still they don't accept that he's Krishna as the Supreme Personality of Godhead. ¿No? Hoy día tenemos personas que no solamente Paramatma, llegan hasta adorar a Krishna o cantar acerca de Krishna, el Mahamantra Hare Krishna, pero no aceptan que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. They think, actually it's me. ¿No? Ellos piensan que en realidad soy yo. Y tú también, todos somos. We are all, you and me, and we are all together. ¿No? So somos todos uno. And it's just, and this chanting of some name, like Krishna or Rama or Baba Hanuman or whatever they chant, it's just a means for this ultimately impersonal realization. Y esa práctica de cantar acerca de Krishna or Rama or Hanuman y Ganesh y so many different personalities, it's just a means to get to the ultimate, which is one. And then you don't have, then you stop chanting. Then, so anyway. So they will meditate, but of course they don't know that Krishna is the ultimate goal. So ellos meditan, pero no saben que la última meta es Krishna. And therefore the difference, Mother Yashoda, she already has Krishna. La Mother Yashoda ya tiene a Krishna. And not only that, and he is running away in fear from her. Ni solamente eso, si él está atrapado, o va a ser atrapado por ella, y él se huye lleno de temor.
Okay, what else? No había escuchado tanto el aspecto de las personas mayavadis, que son que las personas meditan en Paramatma, que no se me había olvidado bastante. Se ve que hay personas que meditan en Paramatma, pero con la visión, son yogis, ¿no? Con la visión de volverse Paramatma. Sí, uno, ¿no? Sí, básicamente es eso. O sea, no es, therefore it's just contemplativo, ¿no? There's no service, no hay servicio. Then those who are fortunate, aquellos que son afortunados, then they realize they have a relationship with Paramatma, and then they can become devotees by contact with the devotee. That's how it normally works, ¿no? Aquellos que son afortunados van a entender que tienen una relación, que está Paramatma y yo soy el Atma, que hay una diferencia. Y eso, por gracia de un devoto, podrán entender eso. Pero los otros piensan que somos finalmente es todo uno. Y Maharaj, cuando se canta a Damodar se dice Jayo Radha Damodara. ¿Es algún pasatiempo de Radharani y Krishna donde atan a Radharani ata a Krishna o algo así? Sí. Ella sabe, yo no sé eso. Me parece que está en el libro que estaba leyendo Mahayana el otro día, creo que lo he leído ahí, que finalmente el último pedacito de cuerda que llegó a manos de Yasoda era del moño, del pelo que ataba, del cordón que ataba el pelo de Srimati Radharani. Esos son todos esos pasatiempos esotéricos que no tengo ni idea. Eso lo tienen en Vrindavan, se cuentan y ahora en los libros de Prabhupada no lo vas a encontrar. Pero bueno, suena muy bien, es muy bonito. Y, seguramente puede que sea verdad, yo no lo dudo, ¿no? De todos modos, tenemos obviamente Radha Damodar Temple, ¿no? Prabhupada estuvo ahí viviendo, o sea, alguien puede especular, es muy fácil, ¿no? We can speculate. No, I mean, really, we can speculate. Radha Damodar, but Krishna as a small child is with Radharani, that doesn't make sense. No podemos especular eso, que como Krishna es así de pequeñito, está con Radharani, no tiene sentido. But it's like Radha Parthasarthi. Somebody said it's not possible, it's wrong. Prabhupada said, wherever is Krishna, there's Radha. So that's another esoteric. Donde sea que esté Krishna, allí también está Radha. O sea, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿todavía queda? No, está bien. Está bien. Gracias. ¿Qué sé yo? Bueno, se canta, porque si no, ¿qué vamos a cantar? Jaya Damodar, Jaya Damodar. Algunos cantaron alguna vez Jaya Yashoda Damodar, Yashoda Damodar. Creo que es todo un poco especulativo. Eso nunca, no, o sea, de seguro Prabhupada no sabemos que alguna vez él cantó algo así. En fin, so sometimes people speculate. You can invent all kinds of Jai this and Jai that. And okay, so tenemos unos 4 minutos más, si no, terminamos a tiempo. No, era la última. Eso entonces es una como desviación, ¿no? Okay. El ver a Paramatma, los yogis meditan en Paramatma, los yogis meditan en Paramatma. Y el que medita en Paramatma como que soy yo, es como una desviación filosófica, ¿no? Es un paso en la first step in God realization. Hay todo there's a chapter in the second canto, ¿no? En el segundo canto hay un capítulo, el primer paso en la realización de Dios, comprensión de Dios. So that's even one step before that, ¿no? Es un paso antes que ver a la creación como Dios, ¿no? You see the creation as God. The clouds are the
el pelo, ¿no? Las nubes son el cabello, the rocks are the bones, ¿no? Las rocas son los huesos, the rivers are the veins, los ríos son las venas. So you make a connection between the world and God, and that's the first step, ¿no? O sea, hacer la conexión entre el mundo y Dios es el primer paso. Then the next step is to see God everywhere present, and that's Paramatma. Y el siguiente paso es ver a Dios en todas partes, como Paramatma. It's a kind of pantheismo. And then, of course, he's in the heart, también está en el corazón. So then you can start to meditate, and se medita. It's not exactly a desviación, a deviation. It's just simply not the last word, no es lo último, es un paso antes, en un sentido. Yeah, you can call it, no, it's not really a deviation, no es realmente una desviación en ese sentido. Pero bueno, es Maya. En ese sentido, sí, puede llamarlo también una desviación de la verdadera verdad, ¿no? De la the real truth. Anyway, these are all just words, son palabras. Entendemos de qué va. So we understand, I think, what it's all about. So the idea is that Mother Yashoda's position is so exalted, although it appears a very ordinary exchange between mother and child, ¿no? O sea, el punto principal es que la posición de la Madre Yashoda es muy elevada, a pesar, como parece, que esa relación que ahí se describe es algo bastante ordinario. Una madre castigando al hijo que se comporta mal, ¿no? A mother who is chastising her child who is just behaving not properly. But like Kunti Devi, she is recognizing that actually Mother Yashoda is in a higher position, ¿no? La reina Kunti reconoce que la Madre Yashoda está en una posición superior, because she is very conscious that Krishna is the Lord, Supreme Lord, and therefore she offers prayers in a reverential attitude, ¿no? Ella es muy consciente de que Krishna es el Señor Supremo y por lo tanto le ofrece sus oraciones con una actitud de reverencia. And Mother Yashoda doesn't have this kind of feeling, ¿no? Y la Madre Yashoda no tiene ese tipo de sentimiento. She is taking a superior position, ¿no? Toma una posición superior, and Krishna plays along as a subordinate child, ¿no? Y Krishna juega en esa posición de un niño subordinado. So, 9.00. Good. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Radha Damona Yashoda Mai ki jai. Hare Krishna.